Se echiani beyeda, nefi won sanu popoye. Na se baya no so de yen akan for de. Ye de musronko. Ene akoko bon ye na me say, esese me di fufu ne akoko reverend kwan. But I cannot do it without the help of Onga, Mama's helping hand. Let's start cooking now. Your shasi, your be blending your garlic and your ginger. Your fire chicken no ne ye no bako edia to silver nemu. Na ye de your blended garlic and ginger no egu ehunya. Ne your fire tomatoes no ne ye ne bako edia tumu. Na jene ne so atwaso. Ma pensio kakra diegu ho. Miria na me de onga mix aka ho. And one is secret no. Afe na ya so ye jano. Ne ya chene ya ma ejana manam ne hu kakra bi. Na niema ni nyia akoko mu. Sesiano me de me papo shito no ebegu mu. Me mpese be ye bebre nti me mefa enum, that is 5. Na ma fa me fresh basils, aye friend akoko mesa. Na me di eno so egu mu, just to have a nice smell. Na ya chene ania kakra bi. Aha, tomatoes ne jene ne meko ne bibia bin. Inti me yi no one by one. Meko blended tomato jene ne meko ne bibia na me dia babe gum. Ya de niema na ya blending ne nyea babe gum. Sesia no na ya fire tomato paste na ya tibia ka ho. Na ya de insuo aka ho. Na ye nunumu kakra bi. Baby a ye juna kakra bi na ye wie. Esese ye blend ye rere no. Na ye din so kakra gumu ni ye tima blend ye rere no ye. We have our blended and sieved rere. Afe me the rere ne babe gumu. And then I add a pinch of salt to it. Me de papo shito kakra bi be wumu. And I told you before, I can't do this without Mama's helping hand. The new Onga chicken tablets. Wow. We cover it and let it boil for 20 minutes. Fufuni dear, are you ready, dada? Na yan kwine so dear. Abiano no. And ne dear, ebe ye jay. Momo menia kohuma. Rem kwine papebi ne almighty fufu. The new Onga chicken tablets aye. Abe ye de.